So today we will go through different application of remote sensing as well as integrating with GIS. Okay. So as we have discussed in other classes, the basic of remote sensing, electromagnetic radiation, how object looks through different band of electromagnetic radiation, then how we can interpret different of how we can interpret different satellite imagery. Okay. So today we will discuss in detail about some particular application of remote sensing and GIS. So one of the most frequently used application of remote sensing and GIS is land use and land cover study. Huh. So yesterday also we have discussed that what is land use and what is land cover. Okay. So land use means how human has utilized the land. ମଣିଷ କୋଉ ହିସାବରେ land ଟାକୁ use କରିଛି. ଆଉ land cover ମାନେ how naturally the land is being occupied. Whether it is occupied by forest, whether it is occupied by a water body, whether it is occupied by any other natural phenomena. Okay. So that is what is the major difference between land use and land cover. So today we will quickly go through one flow chart. So here is a quick methodology to go for land use and land cover study and change detection. So here is a detailed methodology. There is first two I hope the image is visible. Is it? So here there is two arrow from methodology. One is IRS imagery 2014 and one SOI Survey of India Toposit 1990. Okay, IRS means Indian remote sensing. Okay, in Indian remote sensing you have various satellite. Some days before I have shown you those satellite. Okay. IRS Indian remote sensing satellite
Let me show you some of the satellite that we have discussed before. ଭାରତର କୋଉ କୋଉଟା satellite system ଅଛି? ଦି ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, but I'm not able to remember. Let me go through that again. Okay, I will show. I am sharing a screen. You can see the list of Indian remote sensing satellite. This is again could be important from your examination point of view. IRS-1A, India remote sensing, that is been launched first, that is in 1988. Then IRS-1B. So these are the different satellite system. So list Cartosat 2F in January 2018. Here are the specification. IRS-1A, that is list 1 and list 2. LISS list means linear imaging self scanning. Linear imaging and self scanning sensor, that is LIS. They have a spatial resolution of 75 meter. Okay, and they are sun synchronous. Swath or width of one image will cover 148 kilometer. Then IRS-1C satellite system, where you have list 3, which is freely available. And this gives you a spatial resolution of 23.5 or 24 meter. It also comes with a pen sensor. Again, what is a pen sensor? Pen sensor, or sometimes considered as pen chromatic sensor. It captures the data in the visible spectrum. It has a very high spatial resolution, like 5 meter, but low in spectral diversity. It only captures the data in visible band of
Okay. तो पेन रो इमेज गुड़ाक जो थाए सेटा प्रायतः ब्लैक एंड व्हाइट था। तो कौन करा जाए मो सम टाइम you take 30-meter resolution of satellite image and apply a method. Hmm. Same area of 30-meter resolution, 25-meter resolution, you will merge the resolution with pan image. Okay, that is called as pan sharpening. Through pan sharpening, you can actually get to know about. You can actually be able to identify different feature clearly because it will provide you a image of 5-meter resolution, whereas 30-meter resolution you cannot differentiate closely uh, placed object. Suppose तुम urban system रे काम କରୁଛ, ओके, ଆଉ ତମେ urban slum ଉପରେ କାମ କରୁଛ, ତ ତାର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 20 ମିଟର 30 ମିଟର ଭିତରେ କମ ସେ କମ 50ଟା ବା 100ଟା ସ୍ଲମ ରହିବ, ଘର ରହିବ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ତମେ ଯଦି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟଡି କରିବି କହିବ ତ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। So that is what is the important factor affecting resolution, spatial resolution. ତମକୁ ଯଦି ଡିଟେଲରେ କାମ କରିବାର ଅଛି you have to go for high resolution satellite imagery. ଯଦି ସେଟା ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ you can apply the method, ତାକୁ କୁହାଯାଏ pen sharpening. But in that you will again compromise with spectral resolution. Okay, so different these are the different satellite system. Hmm. Temporal resolution देखो लिखी हला this temporal resolution हला temporal resolution ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ satellite visit କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। Okay, so that is what is sorry temporal resolution ମାନେ ଯଦି satellite ଟା ओडिशा भुवनेश्वर ଉପରେ ଯଦି 1 ତାରିଖ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ନେକ୍ସଟ କେତେ ତାରିଖ ଆସିବ, ଧର 5 ତାରିଖ ଆସିଲା ତା ମାନେ ତାର ଭିଜିଟ ପିରିୟଡ ବା ଟେମ୍ପୋରାଲ ରେଜୁଲେସନ 4 days। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଟେମ୍ପୋରାଲ ରେଜୁଲେସନ ବ୍ରାକେଟରେ ଡେଜ୍, IRS-1A ତାର 22 days, IRS-1C 24 days, IPS ocean set only 2 days। बट आर देख ओसिन सेट ओसिन ऊपर मॉनिटरिंग करबा पई स्पेशल रिजोल्यूशन केते अछि देख 300 360 किलोमीटर 360 मीटर इनटू 236 मीटर कार्टो सेट 1 एटा फ्रीली अवेलेबल है but that has a resolution of 2.5 meter। least 4 भी गोटे अछि but that is also not available freely। ସେଇ ଡାଟାର ବି ସ୍ପେଶାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରହିଲା 5.8 ମିଟର ଓନଲି। That means कि बहुत छोटा डिफरेंस ऑफ क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट भी से आइडेंटिफाई करि परिबो।
where ଯେତେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକ ରହିବ ହାଇ ରହିବ ସେତେ ହିଁ ଇମେଜର କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ଅପୋଜିଟ୍ ଯେମିତି ତମର ମୋବାଇଲରେ ଥାଇକି ବେଶୀ ମେଗା ପିକ୍ସେଲ ହେଲେ ଇମେଜ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଓଲଟା ଯେତେ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରହିବ 1 ମିଟର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର then the difference the reality will be much matching with the object being under studied through remote sensing images ମାନେ ଆମେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ବେଶୀ ହାଇ ଯଦି ବେଶୀ ରହିଲା 70 ମିଟର 30 ମିଟର ଦେନ୍ ସେଇ 30 ମିଟରରେ କଣ ଅଛି ତମେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ମୁସ୍କିଲ କିନ୍ତୁ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଲଟା ଜିନିଷ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ଧର ସ୍ପେଶାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ହାଇ କହୁଛୁ ମାନେ ତାର କେତେ ରହିବ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ରହିବ 1 ମିଟର 2 ମିଟର 5 ମିଟର 10 ମିଟର ଏଟା ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ लो रिजोल्यूशन कौन अंकटा अधिक रहिबो 70 मिटर रिजोल्यूशन 160 किलोमीटर रिजोल्यूशन एगुड़ाक है लो रिजोल्यूशन व्हेरेज लो रिजोल्यूशन रे तार डिजिट टा अधिक रोची डिजिट वैल्यू अधिक रोची 70 मिटर 80 मिटर व्हेरेज हाई रिजोल्यूशन रे डिजिट टा कम रोची 1 मिटर 5 मिटर 6 मिटर 10 मिटर ओके तो रिजोल्यूशन कथा मु काहे की कहूची बिकॉज योर टू मीट योर ऑब्जेक्टिव you must know what is sorry what is your requirement of how much your resolution is required whether you require very heavy resolution high resolution imagery uh, 1 meter 2 meter centimeter level of accuracy or 1 2 meter of accuracy could be taken into consideration in your project. Okay. Now we will go through one methodology. You can write it down or you can take screenshot. तो ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମେଥଡୋଲୋଜି ଦିଟା ଭାବରେ ଦିଟା ଏରୋ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା IRS ଇମେଜରୀ 2014 ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା SOI ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋପୋସିଟ୍ 1990 ତ ଯୋଉ ଇମେଜରୀଟା ଆମେ ନଉଛୁ ତାକୁ ଲୋଡିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଇମେଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ଓକେ ଏଇଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଲୋଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ କ'ଣ ଇମେଜଟାକୁ ତମେ ଆକ୍ୟୁଜିସନ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଅବା ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ନିଜ ଯେମିତି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛୁ ସେମିତି ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇକି ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହବ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଡର satellite imagery of available time period. Okay. तो जो समयर satellite image available, you can download the satellite image of the particular region. So धरो तुमको गोटे जगह डाटा मिलुनी. Okay. So you can try some other satellite as well.
ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ତମେ ଯାଇକି ଜିନିଷଟା କିଣୁଛ। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେଟା ଏକ୍ୟୁଜିସନ୍। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ, ଡେଟା ଏକ୍ୟୁଜିସନ୍ ହବ। তো যেତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା ଏକ୍ୟୁଜିସନ୍ କରୁଛୁ, what happen, it comes in different format. ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଟିପ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଆସୁଛି, ରାଷ୍ଟର ଫର୍ମାଟରେ ଆସୁଛି, ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମାଟରେ ଆସୁଛି, କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଆସୁଛି ସେଟା ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜ ଗୋଟେ ଇମେଜ ହେଇକି ଆସେ ବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେଇକି ଆସେ। ଓକେ, so that photo has to be processed first, ପ୍ରୋସେସ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ତାକୁ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କୁ ନେଇପାରିବ। ସୋ ଡେଟା ଆକ୍ୟୁଜିସନ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆରଏସ୍ ଇମେଜରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛୁ ସେଟା ସବୁ ଡେଟା ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଯିବ। ତାପରେ ଇମେଜ ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ରୋସେସିଂରେ କଣ ଯିବ, ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉ, ସେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଧର ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଥିବେ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ଓକେ, ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନଟା କଣ, वी हैव a mathematical conversion of two dimensional object into three dimensional, sorry, three dimensional object into two dimensional paper ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲେନ୍ଥ, ବ୍ରେଡ୍, ୱିଡ୍ଥ ଏ ସବୁକୁ କନଭର୍ଜନ କରୁଛୁ। ତ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ରହୁଛି, that is being invented in the history of geography ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏରିଆ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ, they will need different temperature, rainfall। Hmm. Hmm. तो जियो रेफरेंसिंग कौन आसुଛି, जियो रेफरेंसिंग ଯେମିତି डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ इमेज ରହୁଛି, जेपीजी ରହୁଛି, ଏ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ଜିଆଇଏସ୍ ରେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ରେ ଆମେ টিপ କହିକି ଗୋଟେ ଇମେଜ ଏକ୍ସଟେନସନ ୟୁଜ କରୁ, ଆଇଏମଜିବି ୟୁଜ କରୁ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଛି। ଏନିୱେ ହେଲା, ତ ତାକୁ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ କରିବା ମାନେ କଣ, ଜିଓ ମାନେ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ରେଫରେନ୍ସିଂ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ କରିବା ବା, ତ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିଥିବେ। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ କଣ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ନିଡ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ। ଲାଇକ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଆଫ୍ରିକାର ବହୁତ ଗୁଡେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନିୟର ଟୁ ପୋଲ, so that region will be suitable for different kind of map projection, whereas India need a different kind of map projection. Australia, Japan, China, they all need different projection system because they are in they are at different places of earth and the curvature of earth, ମାନେ ଯୋଉ କଣ ସେଟା କହୁଛି, ବଲ୍ଜି ଯୋଉ ହେଇଛି ହେଲା, ବଙ୍କା ଯୋଉ ହେଇଛି, ତ ସେ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ବଲ୍ଜିନେସ୍ again impact the area coverage। ପାହାଡିଆ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଏକର ଆଉ ତମ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ହେଲା, it will make a huge difference। So different projection system। So ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇମେଜଟା ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛୁ ବା ଡେଟା ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଯୋଉ କରିଲେ, ତ ସେଇ ଇମେଜରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି, why projection system is compulsory for any kind of satellite data processing
or GIS data processing. Because ଆମେ GIS remote sensing ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ କରୁ, ଆମେ କୋଉ ଏରିଆରେ ହଉଛି, ତାର ଏରିଆ କେତେ, ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ, ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମେଜର କରୁ। and we know that the terrain is different, ପ୍ଲେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ରିଜନରେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ହେଲା। ତ ସେଇପାଇଁ ତମକୁ ପଚାରିଥିଲି କି ଜମି ଯୋଉଟା ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ପୁରୀ ସେଇ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳ 1 acre and 1 acre water of sorry. So different region has different kind of projection system. The mountain region ର 1 acre will be very much different in plain region, ହେଲା। କୋଉଟା ଟିକେ ବଢିପାରେ, କୋଉଟା ଟିକେ କମିପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ଯିଏକି ୟୁଜ କରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟମ। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ତମେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଜିଆଇଏସ ରେ ଗୋଟେ ସରି ଡେଟମ ବହୁତ ଫେମସ, ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, WGS84। तो WGS84 ହେଲା ଆମର କଣ, ଡେଟମ୍। ଓକେ, ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ କଣ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ, କୋନିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ସ୍ପେରିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ହଁ, ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ। ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏଜ ପର ଜୋନ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ କାଢିବା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି satellite data nowadays are coming with projection system। Hmm। तो ତମ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟତଃ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏବେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ମର୍କାଟର, UTM କୁହାଯାଏ। UTM has 360 360 sorry, in each 6 degree you will have one zone of UTM। 0 ରୁ 6 degree longitude ଯାଏ ଗୋଟେ, 6 degree longitude ରୁ 12 degree ଯାଏ ଗୋଟେ, ତ ଇଚ୍ 6 degree ଗୋଟେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ କେତେଟା ଟୋଟାଲ ଜୋନ୍ ହବ, ଟୋଟାଲ ହବ 60 ଜୋନ୍। ଓକେ, ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ହେମିସ୍ଫିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତମେ ଶୁଣିଥିବ କି ଶୁଣି ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, that is concept of geoid। ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲ କହିଲୁ, ତାପରେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଅବଲେଟ୍ ସ୍ପେରଏଡ୍। ନାଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜିଓଏଡ୍? ଜିଓଏଡ୍ କଣ? ଏଟା ହାଇଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ଜିଓଏଡ୍ କଣ? ହାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ହାଇଟ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଓଏଡ୍ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଏଭାରେଜ ଏଲିଭେସନକୁ ନେଇକି ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। So ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେयर ୟୁଜ କରୁଥାଉ ସେ ସମୟରେ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଯଦି ହେଇନି ତ ସେଇ ଇମେଜରୁ ତମେ ଏରିଆ କାଢି ପାରିବନି, ଲେନ୍ଥ କାଢି ପାରିବନି। ମାନେ ଧର ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମେଜ କାଢିଲ and it is not geo reference, then you cannot get the length between two ଶହୀଦ ନଗର ହେଲା, ଶହୀଦ ନଗରରୁ ଧର କଳ୍ପନା, ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ତମେ ମାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବା ଏରିଆଟା କେତେ ହବ ଶହୀଦ ନଗର ତମେ ମାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ତ ୱିଥାଉଟ୍ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ you cannot get to the exact digit। ତ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ କଣ? It is digital map projection of an image having no projection system। So what we are actually doing here, we are converting we are converting the pixel value into latitude and longitude।
जियो रेफरेंसिंग कले तापर इमेज प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग कौन ये मीन करूची इमेज प्रोसेसिंग रे ये कहूची कि इमेज रे किसी किसी एरर थाई पारे सपोज टिके हेजी अछि सेटा बेसी नॉइज फिर रोचे नॉइज रोचे माने टिके झापसा रोचे सो इट विल नॉट बी विजिबल तो एई प्रकार करेक्शन गुडा करे जियोमेट्रिक करेक्शन रेडियोमेट्रिक जियोमेट्रिक करेक्शन ने हमर जियो रेफरेंसिंग टा जाउची रेडियोमेट्रिक करेक्शन ओके एते डिटेल रे हम जानि बानी आउ कोउतरे गोटे थिबो तमर सेटा बोथे हां okay so one of the other that is written that is field check in field check if you have any GIS data or what are the different field that you want to set that is what is okay तो field check टा सबुथिरे रही न थाए तो एइथिरे तमे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन एटा जो अछि देयर इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन माने इमेज टाको हम क्लासिफाई करबा कौन तो इमेज प्रोसेसिंग टा वो तुमको जस्ट शॉर्टली कह देवा ପାଇଁ चाहे इमेज क्लासिफिकेशन माने जो सैटेलाइट इमेज अछि ओके ताकू हमें डिफरेंट कैटेगोरी रे पकेबा माने सपोज image classification कौन कहूँ image classification is the process of categorizing and labeling group of pixel or vector with an image based specific rule ता माने कौन कहूँ the process of categorizing and labeling so what is a raster image और कौन image को देखि कि हम एक्चुअली जानि पर एटा मनुष्यटे ना आउ कोन सेमते हम जेतले सैटेलाइट इमेज देखिबा तो सेतिरे कोन थाए एरियल व्यू थाए एरियल व्यू रे हमें हमको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करियो को पड़ियो कि एटा क्रॉपलैंड ना एटा सेटलमेंट तो हमें कौन करबा इमेज रे जो इमेज ता हमर क्रॉपलैंड थाए तार डिजिटल वैल्यू ता केते ओके माने जो पिक्सेल इच एतरे धर पिक्सेल माने कोन आकु जेतेबेला हमें बहुत जूम करिया देखो
ए ई रो चारिपटे छोटिया छोटिया स्क्वायर टाइप रो टिके टिके बाहरी हाँ जदि जूम करिया ओके तो सेटा हला गुटे पिक्सेल तो इमेज टा कोउथरे तयारी हेछि पिक्सेल रे तयारी हेछि ओके सो ईच पिक्सेल रो गुटे वैल्यू थाए ताकू कहा जाय डीएन वैल्यू डिजिटल नंबर ओके तो गोटे जिनस जदि रेड देखा जाउची तो तार गोटे वैल्यू थिबो तो जेतिकी रेड थिबो समस्तଙ୍କର डीएन वैल्यू गोटे थिबो सेही कलर रो किंतु सेही कलर रो टिके भी जदि शेड ऊपर हबो किंबा तळ हबो then they will have a different type of they will have a different type of dn value. So those digital number of different land use will be similar ଯେତିକି crop field ଅଛି ତାର ଗୋଟିଏ କଲର ହେଇଥିବ ଓକେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଛି ତା ମାନେ crop field ରେ different crops ଲାଗିଛି so those digital number ସେ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ assign କରିବା କି ଏଟା ଏଇ ପ୍ରକାରର land. So those digital number identified as different land use category. तो ताकू कैटेगोराइज परिवार काम हला हमरो क्लासिफिकेशन तो एठी देखो गोटे सॉफ्टवेयर अछि गोटे सॉफ्टवेयर कोन एटा एरडास इमेजिन कोइ गोटे सॉफ्टवेयर अछि त माने नाटा टिक मन रखु खोजि परिबो एरडास इमेजिन सेथिरे कोन हबो कि सेथिरे गोटे इट इज ए सॉफ्टवेयर रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर जेमति तमरो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर अछि डिफरेंट डिफरेंट काम करिया पई हला तो एइथिरे रिमोट सेंसिंग रो काम गुडा को हेइ पारे ओके तो एइथिरे गोटे एप्लीकेशन तारो रहउची कि classification how they will classify an image based on different method तो गोटे रहउची supervised classification आ गोटे रहउची unsupervised classification तो supervised classification रे कोन हबो supervised classification रे you will supervise the pixel ओके एइथिरे देखो ଆମର different different category ତାକୁ କରି ଦିଆଯାଉଛି red color ଗୋଟେ green color ଗୋଟେ यार square blue color ଗୋଟେ so you can assign these digital number different level कि red color ଟା ହେଲା ଧର settlement okay green color ଟା ଧର vegetation ଆଉ blue color ଟା ଧର water body okay so this is being supervised you are telling that this digital number belongs to this level or this category of land use whereas ଆଉ ଗୋଟେ यार type ରହୁଛି unsupervised classification unsupervised ମାନେ machine ନିଜେ digital number କିଛି digital number କୁ categorize କରିବ machine ବା software ନିଜେ ଦେଖିବ କି ଏଇ image file ରେ digital number କେତେରୁ କେତେ vary କରୁଛି ତ 200 ଯଦି ଅଛି 200 suppose ଗୋଟେ डिजिटल वैल्यू गोटे पिक्सेल रो हला 200 200 ओके सो जदी 200 हला देन जदी 200 हला से 200 रु 210 200 रु
190 ହେଲା 190 ଏତିକି କୁ ସେ ଧର ଗୋଟିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଲା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଓକେ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତ ସେମିତି ଆସି 10ଟା ନେଇକି ତମେ ଯଦି ମେସିନକୁ କହିଲୁ ନା ମତେ 50ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିଦେ ତ ସେ 50ଟା ଟାଇପ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ବା ଡିଭାଇଡ କରିଦବ ଯେତିକିରୁ ଯେତିକି ଇମେଜ ଡିଏନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ରହୁଛି ହେଲା ସେଇ ଇମେଜରେ ଧର ତମେ କହିଲ କି ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇମେଜକୁ ତୁ ଓନ୍ଲି ଦିଟା ଟାଇପରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଦେ ଦିଟା ଟାଇପ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜରେ କରି ପକାଅ ତ ସେ କଣ କରିବ ଦେଖିବ ଲୋଏଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ୱିଲ୍ ଡିଭାଇଡ ଇଟ୍ ହେଲା ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା ବଟ୍ ସେଥିରେ କଣ ହବ ସେଟା ଭୁଲ ହବ ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅନସୁପରଭାଇଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖୁ କି କେତେଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମକୁ ଦରକାର ତାର ଟ୍ରିପଲ ବା 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଧର ତମକୁ ଦରକାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ୱାଟର ବଡି ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ମାତ୍ର ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଜିନିଷ ବି ରହୁଛି ବେରାନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ହେଲା ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା ତ ଏଇଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନସିଡର କରୁନୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ କି ତମର ଯଦି ତମେ ଅନସୁପରଭାଇଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମେସିନ କୁ କହିବ କି 50ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଧର 30 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇମେଜ ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ କର ତ ମେସିନ କଣ କରିବ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ହାଇଏଷ୍ଟ pixel value and lowest pixel value they will divide the digital number into 30 different category and they will label it land use 1 2 3 4 to 30 ତ ତମେ ତାପରେ କଣ କରିପାରିବ ଅନସୁପରଭାଇଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ ସେ ଯୋଉ land use category 1 2 3 4 ଥାଏ ତାକୁ ନିଜେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ କି ଏଟା କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯିବ and you can merge it as you proceed 30ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ତାକୁ 5ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତାକୁ ତମ ପୁଣି ପର୍ସନାଲି ମର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାନୁଆଲି ମର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ whereas ସୁପରଭାଇଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ କଣ you will be training the software କୁ କହିବ କି ଏଇ ପିକ୍ସେଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଓକେ ସପୋଜ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଡ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତାକୁ ତମେ ରେଡ କଲର ର କିଛି ପିକ୍ସେଲ ନେଲ ଆଉ ତାକୁ ରେଡ ପିକ୍ସେଲ ଏତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭେଜିଟେସନ ହେଲା ଯଦି ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଅଛି ତ ସେଟା ତମେ କରିପାରିବ କି ଯଦି ବହୁତ ଡିପ୍ ରହିଲା ତ ଦେଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ରହିଲା ତ ଦେଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଏ କ୍ରପ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ତ ସେମିତିଆ ଆମର different type of land use category ରହୁଛି so those category could be again that is what is training ତମେ ମେସିନ କୁ ଟ୍ରେନ କରିବ ହଁ କି ଏଇ ପିକ୍ସେଲ ଗୁଡାକ ହେଲା ଏଇ ଲେଭେଲ ସୋ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ୟୋର ଗିଭନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିବ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ମେସିନ ନିଜେ କଣ କରିବ ସେ ଦେଖିଦେବ ଏଇ ମେସିନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କୋଉଟା ଯାଉଛି ଏଇ ମେସିନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କୋଉଟା ଯାଉଛି ଆଉ କୋଉଟା ଯାଉନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଭେଲ ସେଇ ପିକ୍ସେଲ ଗୁଡିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଆଉ ଯେତିକି ସେ କରିପାରିବନି ତାକୁ ଅନକ୍ଲାସିଫାଏଡ ବା ତାକୁ ଯଦି ଡାଉଟ ରହିଲା ମେସିନ କୁ ତ ସେଟା ଅନକ୍ଲାସିଫାଏଡ କରିକି ତାକୁ ରଖିଦବ that is why classification ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ହିଁ 3ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହୁଛି whereas ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ଅନସୁପରଭାଇଜ ରେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିକ୍ସେଲ କୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛି ତ ସୁପରଭାଇଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଲ ବା ଅନସୁପରଭାଇଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଲ ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର ମ୍ୟାପ ତମେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଓକେ ଏଇଥିରେ ତାପରେ ସର୍ଭେ ଅଫ ଏସଓଆଇ ଟୋପୋସିଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ। ତ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପୋସିଟ୍ 1976 ଲେଖିଛି, ଯୋଉ ଇୟର ତମ ପାଖେ ଆଭେଲେବୁଲ ତମେ ନେଇପାରିବ। ତାକୁ ପୁଣି କଣ ସ୍କାନ କରିବ। ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କାନର ଦରକାର ପଡିବ। ତ ସେଇଥିରେ ସ୍କାନ କଲେ କଣ ହବ, ତାକୁ ତମେ ଇମେଜ ତାକୁ ତମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିପାରିବ। ସୋ ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ତମେ ତାକୁ ପିକ୍ସେଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଛ ସ୍କାନ କରିକି। ଓକେ, ତ ପିକ୍ସେଲ କୁ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ କରିଛ, ପିକ୍ସେଲ କୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିଛ, ତାପରେ ସେଟା କଣ କରିବ, ତମେ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ କରିବ। ତ ଆମେ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଦେଖିଲେ କଣ ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ, ଓକେ। ତ ତାପରେ ତମେ କଣ କର, ତ ଆଫ୍ଟର ଜିଓ ରେଫରେନ୍ସିଂ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ So after georeferencing, so after georeferencing, again suppose survey of India topocit कौन था, सेटा छोटिया एरिया रो गुटे थाए। So survey of India topocit scale केते थाए 1:50,000 scale थाए। So 1:50,000 माने 1 सेंटीमीटर only 500 मीटर थाए। ओके, तो सेटा कौन हबो, सेटा पुनी छोटिया एरिया रे हबो। तो सेही पई तुमको 5-10टा खंडे, सेटा 5-10टा खंडे तमरो टोपोसिट तुमको नेबाकू पड़िबो। तो ताकू जॉइन କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋଜାଇକିଂ ହେଲା, ମୋଜାଇକ। ତ ସେଇଠୁ ମୋଜାଇକିଂ, ମୋଜାଇକ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଓଭରଲେ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି, କିଛି ଯଦି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ସେଥିରେ ଏରର ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଇନାଲ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ପରେ ପୁଣି ତମେ ନିଜେ ସେଇଥିରେ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋପୋସିଟ ଯଦି ଦେଖିଥିବ କେମିତିଆ ଥାଏ, ଲେଟ୍ ମି ଶୋ ୟୁ। ଯଦି ଇମେଜ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଇମେଜ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥିବ। ରେଡ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡାକ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ଗ୍ରୀନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥାଏ। କୋଉଟା ଭିଲେଜ ସେଇଟା ବି ତାର ଡିମାର୍କେସନ ଥାଏ ଏଥିରେ, ଏଇଠି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି କହିକି। ସୋ ଟପୋସିଟ ଉପରେ ତମେ ଟପୋସିଟ ଉପରେ ତମେ ପୁଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର ମ୍ୟାପିଂ କରିପାରିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବ, କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରିବ। ଓକେ, କମ୍ପାରିଜନ କେମିତି କରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର ତମେ ଦେଖିବ ତମେ କୋଉ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିଛ। ହଁ, କ୍ରପଲ୍ୟାଣ୍ଡ,
ଧର ତମେ କରିଛ କ୍ରପଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଧର ତମେ କରିଛ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଧର ତମେ କରିଛ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ରବ୍ ବା ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ହଁ, ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଛ, ହଁ, ତାପରେ ବ୍ୟାରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛ, ଓକେ। ତମେ ସେମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ତମେ କଣ କରିବ ଟୋପୋସିଟ୍ ଉପରେ ବି କରିବ, okay. So you can get the area of all different type of land use from satellite image as well as from toposit. So you can simply subtract the area, ତ ସେଥିରେ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା କେତେ କମୁଛି ବା କେତେ ବଢିଛି, ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବଢିଛି, okay. So adding more of your skill, you can again see that you can again uh, you can again see that uh, so this is the method to identify land use and land cover, as well as mapping the land use and land cover, as well as you can also track whether these land use and land cover is being increasing or decreasing, or what is the trend of change, okay. Okay, so that is the method of understanding or studying land use and land cover change. Okay, you can ask me any question regarding this total process. ଏଇଥିରେ କୋଉ step ଟା ବୁଝିପାରିଲନି ସେଟା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ explain କରିପାରିବି, otherwise we will move to next. If you have any doubt, please ask.
ସାର୍ ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କେମିତି ଆସିବ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର क्वेश्चन କୋଶ୍ଚିନ୍ अच्छा ये ଆସିବ? हाँ पूर्व इयर रो किसी क्वेश्चन अच्छी की ମୋର ତ यार प्रीवियस ଫାଷ୍ଟ सेमिस्टर ମାନେ गुड़ा करी जो ଏ ବର୍ଷ माने जेमती फाइव ए वर्ष एटा फर्स्ट सेमिस्टर हबो ସାର୍ 10 ନାଇଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମର 10 ମାର୍କସ୍ ଆଉ ଆସୁଛି 5 ମାର୍କସ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା ନା କହୁଛି। ମୁଁ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲି କି ତମ पाखे किसी पुराना क्वेश्चन स्ट्रक्चर अछि की माने ये जोटा या पूर्व सेमिस्टर जोटा ସାର୍ ଦେଇଥିବ ସାର୍ ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକର ଅଛି ସାର୍ ସେଗୁଡ଼ାକର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ପେପର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ତ ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସେଇଥିରେ ସେଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ଅଛି। ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେମିତି କଣ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେମିତି ଥିଲା କଣ ସାର୍ 10 ମାର୍କସ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ 5 ମାର୍କସ୍ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆଉ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କସ୍ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା 100 ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହଁ। ଯଦି ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି ତ ଲଙ୍ଗ କ୍वेଶ୍चन ରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଆସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ର କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ଆଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଆଉ କଣ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଇଏ ଆମର ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ୟାର ଏତିକି କ୍ଲାସ ହୁଏ ମାନେ ଏଇ 4ଟା କ୍ଲାସ ନା ଆଉ ବି କ୍ଲାସ ହୁଏ ସାର୍ ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକରେ 4ଟା ହିଁ ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ ଆଉ ପର ଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଯାଏ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସକସନ୍ କରନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ ଯେ ସିଲାବସ ଟା କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ତାପରେ ସାର୍ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂର ଆସିନି ତେଣୁ ଜାଣି ବି ହୁଁ ହୁଁ ପାରୁନୁ ହୁଁ ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ନାହିଁ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କେମିତି ଆସିବ ଏଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହୁଁ। ଏମିତି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହଁ ମତେ ବି କିଛି ଏମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି ସାରଙ୍କୁ କି କଣ ତାର ଅଛି କି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ କମ ସେ କମ କ୍ଲାସ ହଉ ଅବା ନ ହଉ ମେଟେରିଆଲ ଟା ମିଳି ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋଡିନେଟର ସାର୍ କିଛି କହିଲେନି? ନା ସାର୍ ସେମାନେ ତ କିଛି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆଉ ଓସେନୋଗ୍ରାଫିଟା ଥିଲା ଓସେନୋଗ୍ରାଫିଟା ସାର୍ 2ଟା ବ୍ଲକ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 2ଟା କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ 2ଟା ବ୍ଲକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଆଉ ସାର୍ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମେଟେରିଆଲରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସୋସିଓ ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ସବୁ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଟା କିଛି ବି ନଥିଲା କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦେଖିବା କୋଉଗୁଡ଼ା ପଚାରିବା ରହିଗଲା କୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ଆଉ ଜାଣିବି ହେଲାନି ନା। ଆଉ ଠିକ ସାର୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ବି ରହି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ତମ ମାନେ ମତେ ଫୋନରେ ବି ମାନେ ବାକି ଟାଇମରେ ସେଟା ଅଫିସିଆଲି ହଉ ବା ଅନ ଅଫିସିଆଲି ହଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବି ଯଦି କହିବେ କ୍ଲାସ ବି କରିଦେଇ ପାରିବି। ହଁ ସାର୍ ସେମାନେ ଲିଙ୍କଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଲିଙ୍କଟା ଏଇଟା ଇଏ କରିନଥିବେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟାରର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରୁପ ଥିବ ନା? ଆମର ସାର୍ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ହଁ ହଁ ତ ମେଟେରିଆଲ ଟା କମ ସେ କମ ସେଥିରେ ଇଏ ସର୍କୁଲେଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଡାଉଟ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାଇଁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଏ ଏଟା କୋର୍ସ
ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ବୋଧେ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ତଥାପି ସାର୍ ନିଜେ ନିଜେ ଏତେ ସବୁ ଇଏ କରିକି କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ, ବିନା ଇଏରେ ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼େଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଭିତରେ କୋଉଟା ରହିଗଲା ଆଉ ହଁ କୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ତମେ ଫେସ୍ କରିବ। ହଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସିଲାବସ ସାର୍, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ବି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଁ ଆସୁଛି, କେମିତି ହୁଁ ଲେଖିବୁ ଆନ୍ସର ଆପଣ ବି ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଗୁଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ହୁଁ କେବଳ ହୁଁ। GIS ର ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। GIS ର ବି ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ସେଟା ଡିସକସନ କରୁଥିଲେ ହଁ ସେଇଟା ବି ନା ସାର୍ ନା ମେଟେରିଆଲ କିଛି ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ନିଜେ ଦେଇ ପାରିବୁ, ଆମକୁ ଖାଲି କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଦରକାର ଥାଏ। କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ମିଳିଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ ପଠେଇଛି PDF ଗୁଡାକ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାୟ କଭର ଥିବ। ଏଇଟା ବି କିଛି କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ କଭର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ତମକୁ ପଢିବାର ଅଛି ସେଟା ବି ଜାଣିବାର ଥାଏ ନା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବା ଆଉ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ କରିବା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ହୁଁ ହୁଁ। ଫରକ ରହୁଛି। ଏତିକି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ସାର୍ ବୁଝିଲୁ ସେତିକି, ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ହୁଁ। ବୁଝିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଏନିୱେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ ସାର୍। So we will see application of remote sensing in urban planning. Okay. This is all because urban planning ରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ୟୁଜ ହେଇଥାଏ remote sensing and GIS. GIS ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, so I hope that you know the basic difference between raster and vector. ଆଜି ବି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲୁ DN ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ନେଇକି, DN ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା ଆମର ପିକ୍ସେଲ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକି। ହୁଁ ତ ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ ରାଷ୍ଟର ଭେକ୍ଟର ଏଇଗୁଡାକ ଅବଶ୍ୟ GIS ରେ ଆସିବ। ଏଇଥିରେ ତମର ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ସେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଜଲ୍ୟୁସନ, ତାପରେ ସାଟେଲାଇଟ ଉପରେ ଆସିବ। ତାପରେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଉପରେ ଆସିବ। ଟାଇପ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଆସିବ, ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିବ। ହୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କଣ, ପେସିଭ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କଣ, ତାପରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କଣ, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ରେଡିଓମେଟ୍ରିକ, ଏ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କୋଉଟା କଣ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। ଏନିୱେ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, so what is urban planning? Urban planning can be described as uh, the planning of land use in an urban scenario for the smooth functioning of different function of a urban system. ମାନେ ଯୋଉ ତମର ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି, ତାପରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଜୋନ ତମର ରହିଲା, ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ, ଦେନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ,
administrative services, then ତମର ଆଉ କଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ଥାଏ, ପାର୍କ ଥାଏ, ସିନେମା ହଲ୍ ଥାଏ, ଏଗୁଡାକ କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଫିକ କଂଜେସନ, ଡ୍ରେନେଜ କଂଜେସନ, ଏଇଗୁଡାକ ହବନି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ କହିବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଉନରେ ରହୁଥିବେ ଅଦର ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଉନ ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ବଢିଲା। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅଫିସ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସେଠି କଲା, ଯୋଉଠି ଯାହାର ଘର ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ସେ ସେଠି କଲା। ବଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସିଟିରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସିଟିରେ କଣ ହବ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଏପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର କରିବାର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ whether your land belongs to a settlement residential type or not। ତ ସେଠି କେତେ ଷ୍ଟୋରି ତମେ କରିବ ସେଟା ବି ତମର ହବ। ତାପରେ ତମ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ ମେଜରଲି କହିଲେ କଣ, ଆମେ କୋଉ ଏରିଆରେ କୋଉ ଫଙ୍କସନର ପ୍ଲାନ ରଖିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ହବନି। ସପୋଜ ଆପଣ ରଖିଲେ କି again urban planning can be categorized into two different, ହେଲା କଣ କି ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଅର୍ବାନ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ଅଛି ଅଲରେଡି, ଓକେ। ଆଉ ଅର୍ବାନ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ସେଠି ଅଲରେଡି ଅଛି ବା ପୁରୁଣା ଟାଉନରେ ତମେ ନୂଆ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ, ଅର୍ ଗୋଟେ ଓପନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ତମେ ସହରଟେ ତମେ ବସଉଛ, ଓକେ। ତ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କି you can use different methods of remote sensing and GIS। So what you can do, you can uh, download data like existing land use feature, ହେଲା ଯେମିତି କୋଉଠି ରୋଡ ଅଛି, ସେଇ ରୋଡର ଚଉଡା କେତେ ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ହେଲା ନଟ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ସେଟା କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ with reference to that you can also calculate କି ସେଇ ରୋଡରେ କୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଧର ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ ନା ବଡ ସ୍କୁଲ, ଓକେ। ତ ସେଇ ରୋଡ ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ରହିବା କଥା କି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ on the basis of importance you can again calculate। ଏଇଥିରେ ନାହିଁ, ଓକେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ସେଟା। anyway, ତ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂରେ କଣ କରିପାରିବ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ଓକେ। ଗୋଟେ ଟାଉନଟେ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଓକେ। ସେଠି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଟ୍ରାଫିକ। ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଠି ହଉଛି ନା ସେଇ ଟାଉନରେ ବହୁତ ଗରମ, ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଯଦି ଗରମ ହଉଛି ବେଶୀ ତ ଆମକୁ ସୋର୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେଜର କଜ, ୱେଦର ମାନେ ଏଇ ଟାଉନ ପାଖାପାଖି କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କି, ୱେଦର ଏଇ ଟାଉନ ପାଖାପାଖି କିଛି ଏଇ ଟାଉନରେ ଗ୍ରୀନ ସ୍ପେସ୍ କମ ଅଛି କି, ଓକେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍, କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ଏକ ତ ସେଇ ଟାଉନର ଚାରିଆଡେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବା, ଅଦରୱାଇଜ ଟାଉନର ଗୋଟେ ବଡ ଏରିଏଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ଆମେ, ସେଟେଲାଇଟ ଥ୍ରୋରେ ନଉ ଅବା ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଉ, ଓକେ। ତ ସେଟା ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର କ୍ଲାସିଫିକେସନ।
Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. ତ ଅର୍ବାନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ତ ଆମର ଦି ଟାଇପ ଅଫ ଅର୍ବାନ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସମରି କରିଦଉଛି। କି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟାଉନ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଉନ ତମେ ଯଦି ବସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟାଉନରେ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ କୋଉ ଏରିଆରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ତମେ ଅର୍ବାନ କୁ ଦେଖିବ କି ଏ ନା ଏଇ ଅର୍ବାନ ର ଏଇ ରିଜନ ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ତ ସେ ଏରିଆକୁ ଦେଖିଲ, ତ ସେ ଏରିଆରେ ତମେ ଡିସାଇଡ କଲ କି ନା ଏଇ ଏରିଆଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏଇ ଏରିଆଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର ମ୍ୟାପିଂ। ଅର୍ ଯଦି ନୂଆ ସେଟଅପ୍ କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଗେନ୍ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ତମେ ଦେଖିବ କୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଅଛି, ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ପାଣି କୋଉଠି ଆସିବ। ଓକେ, ରୋଡ ରାସ୍ତା କେତେ ୱିଡଥ ହବ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପାଇଁ, ଅଫିସିଆଲ ପାଇଁ। ଓକେ, ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲ କୋଉଠି ସେଟଅପ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ୟୋର ମାର୍କେଟ ଟା କୋଉଠି ସେଟଅପ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ୟୋର ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପାର୍କ କୋଉଠି ହବ। ବିକଜ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ ସିନାରିଓ ନାଓ a days you can see that ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲଟ ଥିଲେ ବି ସେଇଠି ଲୋକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ ହିଁ କରିବେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ଟାଉନ ଭିତରେ, ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଛୋଟିଆ ପାର୍କ ହେଲା, ପାର୍କ ନହେଲେ ବି କିଛି ଗଛ ହେଲା, ବିକଜ ଦିଜ୍ ଗ୍ରୀନ ସ୍ପେସ୍ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଦିଜ୍ ଗ୍ରୀନ ସ୍ପେସ୍ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ए अर्बन रीजन। अर्बन को आजिकल गोटे नुआ टर्म दिया जाइए अर्बन सॉरी कंक्रीट जंगल। इट इज ए फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट स्टोन ହେଲା। ଆମ ଘର ଗୁଡାକ ପୂର୍ବରୁ ଇଭେନ୍ ମାନେ ରେଡ୍ କଣ ବ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ହିଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ମାନେ ଏତିକି ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ in day also you will get temperature, in night also you will get high temperature. So how to regulate this ହେଲା, urban heat island କୋଉ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ହଉଛି urban region ର ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଲା, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ again you can get the solution ହେଲା। ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଅର୍ବାନ ହିଟିଂ ହଉଛି ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କି, କିଛି ପୁରୁଣା ପଣ୍ଡ ଅଛି କି, ତାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା କି। So on the basis of that you can plan your green space around your city। ତ ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତ ଡ୍ରେନେଜ ନେଟୱାର୍କକୁ ତମେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଫ୍ଟୱେର ଭିତରକୁ। ଆଉ as per your problem you have to identify the problem and you have to cure make a cure for the problem। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଡିସ୍କସନ ପରେ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। Personally I can say that ଯଦି ତମକୁ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳୁଛି I can give you supporting material and also କିଛି question ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ question ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ ଏଇ କଣ ଏଟା କହୁଛୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଲା। ତାପରେ ଟାଇପ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ, ଆକ୍ଟିଭ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ, पैसिव रिमोट सेंसिंग, टाइप ऑफ सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, टाइप ऑफ स्कैनर, ଦିଟା ଟାଇପ ଅଫ ସ୍କାନର ଥାଏ ସେଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ। ହୁଁ। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ତ କହିଲି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଆସେ, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଆସିବ, ତାର ପ୍ରୋପାଗେସନ ଆସିପାରିବ, ଦେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏଟା ଆସିପାରିବ,
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର ଉପରେ କେମିତି ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କାମ କରେ ସେଟା ଆସିପାରିବ, ଅର୍ବାନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କେମିତି କାମ କରିବ ସେଟା ଆସିପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ ଡିଟେକ୍ସନ କେମିତି ହୁଏ ସେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ। Okay. So once you get the structure of your syllabus, just contact me. Just giving you the contact number. ଯଦି material ମିल ଯାଉଛି ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, otherwise you can also contact me on that number. ଯଦି କିଛି question ଅଛି please go ahead. Excuse me, sir. Namaskar, sir. ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। सर एक्चुअली यार जो प्रैक्टिकल गुड़ाक आमर अच्छी तर सर आम एक्चुअली सर काउंसलिंग क्लास गुड़ाक पाउछु प्रैक्टिकल पूर्व, बट वी आर नॉट हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो सर प्रैक्टिकल गुड़ाक जदि आमर सही इक्विपमेंट ऊपर कराला तो वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेस ऑफ आइडिया हाउ टू हैंडल दैट, तो सेटा जदि टिके अरेंज करा जांता भलो रहंता सर। ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन ବହୁତ ଭ୍ୟାଲିଡ, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋର୍ସ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋର୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସାରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଲାଗନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ବା ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି, ଅନ୍ ଦ ଆଜ୍ଞା ବେସିସ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏତେ କିଛି ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ ଦରକାର ପଡିବ, ମାନେ ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜରୀ ମାନେ ସେଟା ଦରକାର ପଡିବ, ଆଉ ଟପୋ ସିଟ୍ ଦରକାର ପଡେ, ତାପରେ ସଫ୍ଟୱେର ଦରକାର ପଡେ। ତ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ, ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ମୋ ସହିତ ସେୟାର ହେଇନି ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ପଚାରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ସେମାନେ କିଛି ଏମିତି ରଖିବେନି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଯୋଉଥିରେ କି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ଥିବ। ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ସେଇଟା ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ହୁଁ କହିବିନି, ବଟ୍ ହୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଏମଏସସି ଜିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ, ଇଫ୍ ଇଜ ଦେयर ଏନି ପସିବିଲିଟି ଫର ଫ୍ୟୁଚର ଆମର କି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଦେଲୁ କି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେଇ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟା ଜାଣିଥିବା। ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସାର୍ suggested- ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଯଦି ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା କି କୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେରିଓସ୍କୋପ। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେରିଓସ୍କୋପ ରେ ଆମେ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଇମେଜ, ଏରିଏଲ ଇମେଜ ରୁ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଇମେଜ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିବେ ତ ଆପଣ ସେ ସାଟେଲାଇଟ କିଛି କିଛିଟା ଆସେ, ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଆସେ, ଲିଷ୍ଟ 4 ଲିଷ୍ଟ 3 ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଗୁଡାକ ଏମିତି ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସାର୍ ସେଇ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯଦି ଚାହିଁବୁ କି ଟିକେ କେମିତି ଦେଖିବୁ କି କୋଉଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପରଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲସ ହଉଛି, ମାନେ ସପୋଜ ଆମେ ଆମର ନିଜର ହୁଁ, ହୁଁ। ସ୍ପେୟାର ଟାଇମ ଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ वी आर जॉब ଆପଣ होल्डर। କୋଉଠି ଆପଣ ରହିବା ଜାଗା କୋଉଠି? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନେଟିଭ ଟା ହଉଛି ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋନପୁରରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଅଛି ସାର୍, ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସୋନପୁର କୋଉଠି? ପ୍ରପର ସୋନପୁର କି? ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସାର୍। ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍। ହଁ, ମୋ ଘର ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ୟୁନିଭରସିଟି ଭବାନୀପାଟଣାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭରସିଟିରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍। ଆମ ଏଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜରୀ ଅଛି। କେବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାର୍। ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ରହୁଛି, ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ ବି ଅଛି, ତ ସାର୍ ହୁଁ, ମେ ହୁଁ, ଜୁନ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମର ଭେକେସନ୍ସ ହଉଛି କି ସାର୍? ଯଦି ହଁ ଆମ ସମର ଭେକେସନ ହଉଛି। ଅ, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ବିଫୋର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଲ ମେସେଜରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁ ସାର୍ ଆହୁରି ବି ମୋର ଜଣେ କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସମେଟ୍ ସିଏ ବି ହୁଁ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁନିଗୁଡା ରାୟଗଡାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଜେଟି। ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆମେ ବଢିଆ। ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ କଲିଗ୍ସ ଥିଲୁ କେଭିରେ ତ ହୁଁ ଦେନ୍ ହୁଁ ପରେ ହୁଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ହୁଁ ଏମଏସସି ହୁଁ ହୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୁଁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତ ହୁଁ। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେମିତି ଟିକେ ପସିବିଲିଟି ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ସାର୍ ଆଉ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ସେ ମତେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ନମ୍ବର ଟା ବି ସେୟାର କରିଥିବେ ଆମର କିଛି କିଛି ଏମତି ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍କସପ୍ ବି ଆମେ କରୁ। ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଜିଆଇଏସ୍ ୟା ଉପରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଯଦି କିଛି ଏମିତି କରୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲ ଇୟର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କୌଣସି ଆଚ୍ଛା। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଖିନୁ ବାସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅନର୍ସ ଟାଇମରେ ଆମେ ଖାଲି ଥିଓଡୋଲାଇଟ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ବାକି ହଁ ତା ହଁ ହଁ ତାପରଠୁ ଗୋଟେ ବି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଖିନୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବା କିଛି ଅଛି କହିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ନମ୍ବର ଟା ରହିଲା ସେଇଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଓକେ କରିବୁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।